determinants කියන එක මතකද බලන්න. කවුරු හරි උත්තරය. determinants මොනවද determinants වලින් අපි කරේ? What did we do by determinants? Using determinants. අපි determinants පාවිච්චි කළා මොකද්ද කරේ? ඔච්චරම අහන්නේ. determinants පාවිච්චි කළා මොකද්ද කරේ? මතක නැහැනේ. Okay. Anyway, so we were talking about. I told you what we were talking about. අපි කතා කර හිටියේ මොකද්ද කියන එක දැන් ඔයාලා දන්නවා. right? අපි කතා කර හිටියේ concise writing කියන concept එක. concise writing කියලා concept එකේදී හොඳට මතක තියාගන්න concise writing. අපි කොහොමද වාක්‍ය ගොඩනැගීමක් කරලා වාක්‍ය වල amount එක, word count එක. හරිද? word count එක අපි limit කරගන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි අපි concise writing වලදී කරන්නේ. හරි? මං ආයි කිව්වා concise writing වලදී අපි කරන්න ඕන ඔන්න ඔය. මතක ඇතුව තියාගන්න ඔන්න ඔය. concise writing කියන්නේ ඔන්න ඔය concept. හරිද? concise writing වලදී සිද්ධ වෙන්නේ ඔන්න ඔය. හරිද? ඒ නිසා අපි කරන්න ඕන පුළුවන් තරම් ඔන්න ඔය concise writing කියන concept එක දුවන්න තියෙනවා. හරිද? concise writing කියන concept එකේදී අපි පළවෙනියටම කරන්න ඕන take off. හරිද? take off unnecessary. හරිද? unnecessary. නැත්තම් unwanted කියලා මම දාන්න. unwanted. හරිද? unwanted. අවශ්‍ය නැති වැඩකට නැති determinants and modification. ඔන්න පළවෙනියටම කරන්න ඕනද? හරිද? අපි unnecessary විදිහට determinants පාවිච්චි කරනවා. unnecessary විදිහට modifications පාවිච්චි කරනවා. ඔන්න ඕක ඉස්සෙල්ලම වෙනස්. හරිද? ඕක වෙනස් කරගන්න කියලා කියන්නේ ඕක වෙනස් කරේ නැත්තම් right? ඔයා ඕක වෙනස් කරේ නැත්තම් ඔයාට මේ ගමන අමාරු වෙනවා. හරිද? ඔයක මේ ගමන අමාරු වෙනවා. ඉතින් මේ ගමන අමාරු කරගන්න නැතුව හරිද? මේ ගමන අමාරු කරගන්න නැතුව යන්න. හරිද? මේ ගමන අමාරු කරගන්න එපා. මේ ගමන අමාරු කරගන්න නැතුව ගමනක් යන්න. ඊළඟ එක තමයි හරිද? change phrases into words. හරිද? word. මම වරහන් ඇතුලේ මේකට දානවා one word කියලා. single words කියලා වගේ එක. පුළුවන් තරම් word count එක. හරිද? පුළුවන් තරම් word count අඩු කරගන්න. හරිද? ලියන්න යන්න එපා හැම word count වැඩි කරගන්න යන්න එපා. හරිද? පුළුවන් තරම් word count අඩුවෙන් යන්න. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට paraphrase කරලා යන එකකට අපිට තව එක වචනයක්. හරිද? අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නම් එක වචනයක්. ඒ එක වචනයකින් අපිට දෙන්න තියෙන අදහස දී ගන්න පුළුවන් නම් හරිද? ඒ වචනේ දෙන්න. right? ඒ වචනේ දෙන්න. ඒ වචනේ දීලා ඒ වචනේ ඉස්සරහට අරන් යන්න. හරිද? නැතුව එහෙම නැතුව ලියන්න එපා. හරිද? එහෙම නැතුව මේ දේ කරන්න යන්න එපා. මොකද එහෙම නැති වුණොත් අපි paraphrase කරනවා කියන එකත් එච්චර හොඳ කාර්යයක් නෙවෙයි. එක දිගට paraphrase වෙලා යනවා කියන එකත් හොඳ කාර්යයක් නෙවෙයි. මොකද එහෙම වෙනවා නම් එතකොට word count එක වැඩි වෙනවා. හරිද? word count එක වැඩි වෙනවා කියන්නේ ඔයාලටම ප්‍රශ්නයක්. ඒ නිසා change the phrases into words. ඕක තමයි ඊළඟ කතාව කරන්නේ. හරිද? ඊට පස්සේ තුන්වෙනි එක හරිද? අපි තුනට කරන්න ඕන change or remove unwanted linkers. Abraham Lincoln නෙමෙයි මේ කතා කරන්නේ linkers වචන සම්බන්ධ. හරිද? වචන සම්බන්ධ කරන ඒවා ඒ සම්බන්ධ කරන ඒවා අපි අයින් කරන්න ඕන අනවශ්‍ය දේවල්. හරිද?
අනවශ්‍ය ලින්කර්ස් තියෙනවා අනිවාර්යෙන් අයින් වෙ යුතුයි. මොකද ඒවත් එක්ක යන්න බෑ. එතකොට මේ අනවශ්‍ය ලින්ක් එකක් ඔයා පාවිච්චි කරොත් ලින්කින් වර්ඩ් එකක් පාවිච්චි කරොත් එතනක් කියන්නේ ඔයා වැරදියට මේක මොඩිෆයි කරලා තියෙනවා. හරිද? මේ ඔයාලට කියන්නේ මේ වචන අඩු කරගන්න සිස්ටම්. මේ වචන අඩු කරගන්න සිස්ටම් මේ තියෙන්නේ. හරිද? ඊට පස්සේ ඔයාලා මතක ඇතුව හරිද? avoid overusing. හරිද? avoid overusing explanation. හරිද? avoid overusing explanation. explanation විතරක්ම පාවිච්චි කරන්න එපා. explanation විතරක්ම දෙන්න එපා. ඒ explanation විතරක් ඔයා ගහගෙන යනවා කියන්නේ ඔයාගේ මේ ඒ කියන්නේ ඔයාගේ මාතෘකාව තව තවත් දික් වෙනවා. ඔයාගේ රචනය තව තවත් දික් වෙනවා කියන්නේ. හරිද? ඒ නිසා මතක ඇතුව ඒ overusing කරන ඒවා කරන්න එපා. හරිද? ඊට පස්සේ පහේ එන්නේ මේකෙම එකක්. හරිද? avoid overusing avoid overusing of explanation. Avoid overusing of nouns. nouns, verbs. verbs and nouns එක දේවල් එකම එක පාවිච්චි කරන්නත් එපා. හරිද? ඒකත් මතක තියාගන්න. ඒ වගේම මතක තියාගන්න අපි ඊළඟ එක pay attention when you use passive voice. passive පාවිච්චි කරද්දී පරිස්සමෙන් පාවිච්චි කරන්න. මොකද passive පාවිච්චි කරනකොට අපි නොදැනුවත්වම අපේ යටින් අමතර වචන දීලා හරිද? අපි දන්නේ නැතුව. මොකද අපි දන්නව passive voice වලට අපිට past participle ඕන. past participle කියලා ඒක ඔළුවේ නැතුව අපි තව වචන එතනට එකතු කරන්න ඉඩ ගන්නවා. ඒක නිසා ඒක පිළිබඳව පැහැදිලි අවබෝධයක් තියාගෙන ඉන්න. ඊළඟ එක හරිද? take down unwanted infinitives. to එක පටන් ගන්න verbs තියෙනවනේ. ඔය to එක පටන් ගන්න verbs සමහර ඒවාට අවශ්‍ය නැති තැන් තියෙනවා. හරිද? ඒ වගේ තැන් අයින් කළා. ඊළඟ කතාව try to combine සම්බන්ධ කරන්න උත්සාහ කරන්න sentences to avoid wordiness. හරිද? to avoid wordiness. wordiness කියන concept එක. wordiness කියන්නේ වචන භාවිතා වීම. හරිද? වචන විතරක් ඕක ඇතුළේ භාවිතා වීම. overusing යන වචන පාවිච්චි වීම. හරිද? overusing තියෙන වචන. හරිද? ඕවා භාවිතා වීම. හැකිතාක් දුරට. හරිද? හැකිතාක් දුරට අඩු කරන්න. මොකද හැකිතාක් දුරට ඒක අඩු කරන එක ඔයාට ගොඩක් හොඳ. ඔයාගෙන් වැරදි වෙන්න තියෙන සම්භාවිතාවය 100%කින් පහළමයි. හරිද? මොකද පාලනයක් නැතුව ලියන එක. හරිද? පාලනයක් නැතුව sentences කඩ ලියනවා කියන එක දැඩි හානියක් ඔයාලා ලියන එක. right? ඊට පස්සේ 9 don't use common paraphrased phrases. paraphrase කරපු phrases ගොඩක් භාවිතා කිරීමෙන් වළකින්න. ඒවා පාලනයක් ඇතුව යන්න. right?
common words පාවිච්චි කරන්නත් එපා මේ අතර. ඒකත් මතක තියාගන්න. ඊළඟ එක තමයි හොඳම වැඩේ. There is there are මෙන්න මේ කියන sentence type. හරිද? මේ කියන sentence type don't use. හරිද? ඔන්න concise writing වචන අඩු කරගන්න පුළුවන් විදි 10. එකක් take off unnecessary or unwanted determinants and modifications, change phrases into words, one word is better, right? Synonym is better, change or remove unwanted linkers වෙනස් කරලා දාන්න. linkers කියන එකෙන් අපි අදහස් කරන්නේ වචන සම්බන්ධ කරන්න අපි භාවිතා කරන පදවලට ඒවා අයින් කරලා දාන්න. ඒවා වැඩක් නැහැ. ඒවා අනවශ්‍ය භාවිතා වීමක් වෙන්නේ. ඒ වගේම avoid using explanation, too much explanation. Too much explanation. Avoid overusing of noun and verbs. Noun verbs we overuse වෙන එක නවත්ත ගන්න. මොකද ඒකත් වචන වැඩි වෙන්න හේතුව pay attention when you use passive පාවිච්චි කරද්දී සැලකිලිමත් මත්තලා ලියන්න. මොකද ඔයාලා සැලකිලිමත් උනේ නැත්නම් passive පාවිච්චි කිරීමෙන්. හරිද? ඔයාලා සැලකිලිමත් උනේ නැත්නම් ඔයාලට අනවශ්‍ය විදිහට ඔයාලා වචන එකතු කරන්න try කරනවා. හරිද? ඒ අනවශ්‍ය එකතු කිරීම ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් වෙයි. ඊට පස්සේ take down unwanted infinitives. to එක සම්බන්ධ වෙන verbs පුළුවන් තරම් අයින් කරලා දාන්න අවනවශ්‍ය නම්. try to combine sentences to avoid wordiness. wordiness කියන්නේ මොකක්ද කියන එක මම ඉස්සරහට කියලා දෙන්නම්. ඒ වගේම try to don't use common phrases. common paraphrase phrases. paraphrase වෙච්ච phrases, common paraphrase වෙච්ච phrases නම් පාවිච්චි කරන්න එපා. මොකද ඒක ප්‍රශ්නයක්. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රශ්නයක් වань. මොකද ඒක ප්‍රශ්නයක් කියන එකෙන් මම කියන්නේ මම වෙන කිසිම හේතුවක් නිසා නෙමෙයි. එතෙන්දී ඔයාලා භාවිතා කිරීම පිළිබඳ ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙන්න. හරිද? භාවිතා කිරීම පිළිබඳ ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙනවා. මේ භාවිතා කිරීම පිළිබඳ ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දීම ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් කරනවා. හරිද? භාවිතා වීම මේ භාවිතා වන අවස්ථාවන් පිළිබඳව හරියට සොයා බලා කටයුතු නොකිරීම. ඊළඟ එක තමයි there is there are කියන වචන අපි භාවිතා කිරීමෙන් වළකින්න. හරිද? උදාහරණයක් විදිහට දැන් මම පළවෙනි එකට එනවා. පළවෙනි එක තමයි take off unwanted determinants and modifications. හරිද? දැන් මම මෙහෙම වාක්‍යයක් දෙන්න. මගේ වාක්‍ය balancing the budget by Friday is an impossible without some kind of extra help. Balancing the budget by Friday is an impossible without the help of without some kind of help of someone. එහෙම නැත්නම් මම මේ කියන වාක්‍ය ආයි අහගෙන ඉන්න. Balancing the budget by Friday is an impossible without some kind of extra help. Balancing the budget by Friday is an impossible without some kind of extra help. අපිට ඕක මෙහෙම ලියන්න බැරිද? Balancing the budget by Friday is impossible, right? Impossible without help. ලියන්න බැරිද? නැත්නම් without an extra help කියලා ලියන්න බැරිද? දැන් මම මෙතන කරලා තියෙන්නේ modification එකක් වැඩිපුර ගෙනල්ලා. Balancing the subject by Friday is an impossible. and කියන මේක ගෙනල්ලා තියෙනවා. හරිද? and කියන එක ගෙනල්ලා තියෙනවා. It's an impossible. අමතර වැරදි විදියට භාවිතා කිරීම. right? වැරදි විදියට මම පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. is impossible කියලා කියන්න පුළුවන්. and කියන එක අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. අපි වැරදීම් වලින් මේ වගේ වාක්‍ය අපි අතේ ලියවෙනවා. අපි ලියන්න ගියාම මේ වගේ වාක්‍ය අපි වැරදීම් වලින් ලියනවා. මේක ඔයාලගේවත් අපේවත් වරද නෙමෙයි. අපි ලියන විදිය වරදක් තියෙනවා. දැන් මම ඇත්තටම මෙතනට and කියන එක ඕනේ නැහැ. is and impossible කියන්න ඕනේ නැහැ. is impossible. verb එකකට පස්සෙන් යන object එකක් විතර තියෙන්නේ. ඒක ඇයි අපි ඒක දෙන්නේ? is and impossible නෙමෙයි. is impossible. එතකොට මේ modification එක එතනට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මේ modification එක එකක් කියන modification එක අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒක අපි අයින් කරනවා. right? එතකොට ඒකේ හැදෙන්නේ ඒක more concise විදිහට හැදෙනවා. මෙන්න මෙහෙම එනවා. Balancing the budget by Friday is impossible without
without extra help. Extra help එක ගන්න නැතුව මේක balance කරන්න බෑ කියලා කියනවා. හරි? modification එක වැරදි තැනට ගෙනල්ලා දානවා. අන්න ඒ වගේ. හරිද? ඔන්න ඔය විදිහට wordiness කියලා කියන්නේ ඔන්න ඔය විදිහට අනවශ්‍ය විදිහට. හරිද? අවශ්‍ය විදිහට නෙමෙයි අනවශ්‍ය විදිහට. right? අනවශ්‍ය විදිහට අපි වාක්‍යවල තියෙන concepts අතරට ඔය කියන modification and the ඔය වගේ modification ගෙනල්ලා අතහැරීම තමයි අපි පළවෙනිටම අපේ වචන ප්‍රමාණය දික් කරගන්න හේතුව. හරිද? මතක තියාගන්න ඒක. හරිද? ඊළඟ එක බලන්නකෝ change phrases into one word. Change the phrases into one word. Right? අපිට one word විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් phrases තිබියදී අපි මොකද කරන්නේ? අපි ඒක වෙනුවට දෙනවා මොනවද? අපි ඒක වෙනුවට කෙලින්ම දෙනවා අනවශ්‍ය විදියට වචන ගෙනල්ලා ගන්න. right? උදාහරණයක් විදිහට the department showing the best performance. The department showing the best performance. The department is showing the best performance. The department is showing the best performance. ඇයි අපිට ඕක ලියන්න බැරි the best performing department? ඇයි අපිට එහෙම ලියන්න බැරි? මොකද්ද ප්‍රශ්නේ? ඇයි අපි එහෙම ලියන්නේ නැත්තේ? අපේ ඔළුවට දීලා තියෙනවා කතාවක් මොකද්ද දීලා තියෙන්නේ? මොකද්ද දීලා තියෙන්නේ? අපේ ඔළුවට දීලා තියෙනවා අපි මේක ටිකක් එක්ස්පෑන්ඩ් කරලාම ලියන්න. හරිද? අන්න ඒක. හරිද? ඒ නිසා හරිද? ඒ නිසා අපි ඔළුවේ තියාගන්න ඕන මෙන්න මේ කියන දේ. හරිද? මයක මතක තියාගන්න තව දෙයක්. right? මේකේ මතක තියාගන්න දේ තමයි මෙන්න මේ වගේ වාක්‍ය. දැන් මම කියපු වාක්‍ය. මම මෙන්න මේ වගේ වාක්‍යයක් ලියුවා. දැන් ඔයාලට කිව්වා ඇහෙන්නේ නැති the department is showing the best best performance. best results කියලා ගදාන්න best result. මට මේක වාක්‍ය කොට කරගන්න ඕන නිසා මම මේක දැම්මේ the department is showing the best result. හරිද? අපිට දැන් මෙතන මතක තියාගන්න අපිට අවශ්‍ය නම් right? අපිට අවශ්‍ය නම් මේකේ මෙන්න මේ best results කියන වචන අපිට ඉස්සරහට ගේන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. හරිද? අපිට මේ විදිහට ගේන්න පුළුවන්. මේක මම මේක ආයෙ කමන්න මම වෙනස් කරන්න. හරිද? performances. right? අපි performance කියලා හරිද? performances කියලා අපි ওই විදිහට ලියමු. performances කියන එක ලියලා ඉවර කළා. දැන් අපිට ඕක ගේන්න ඕන කොහෙද? වාක්‍යයේ ඉස්සරහට. හරිද? වාක්‍යයේ ඉස්සරහට. අපි වාක්‍යයේ ඉස්සරහට ඕක ගේන්න. හරිද? PEFOR. අපි දැන් වාක්‍යයේ ඉස්සරහට ඒ කියන්නේ ඕක ගේනවා නම් noun එකකින් ඉස්සරහට. මේක මතක තියාගන්න. මේක noun එකකින් ඉස්සරහට අපි ගේනවා නම් performances කියන එක noun එකකින් best performances කියන එක noun එකකින් ඉස්සරහට ගේනවා නම් මෙන්න ලියවෙන්න ඕනේ. විදිය මේක හොඳට මතක තියාගන්න. මෙහෙම ලියුනේ නැති වුණොත් මේක තනිකර වැරදි. හරිද? The best performing
department. Department. ඔන්න එන්න ඕන විදිය. මෙතන best performance තියෙන විදියයි මෙතන best performance තියෙන විදිය බලන්න. dash එකකින් වෙන් වෙලා. right? ඒක dash එකකින් වෙන් කරලා. dash එකකින් වෙන් කරලා නම් අනේ ඒක මතකම තියාගෙන dash එකෙන් වෙන් කරලා ලියන්න. මොකද dash ඔයාලා එහෙම compound විදිහට දෙන adjective එකක් වාක්‍යයේ ඉදිරියට ගේනවා නම් compound adjective එකක් වාක්‍යයේ ඉදිරියට ගේනවා නම් මතක ඇතුව compound noun එක මැදින් ඩෑෂ් එකක් ගහලා තියන්න. එහෙම ගැහුවේ නැත්නම් ඔයාගේ උත්තරය විනාශයි ඉවරයි. right? විනාශයි ඉවරයි. ඒක මතක තියාගන්න. හරිද? ඊළඟ එක තමයි අපි changing unnecessary pronouns. හරිද? අපි unnecessary ඒකට කියනවා අපි demonstrative pronouns. හරිද? relative pronouns ඔන්න ඔය තියලා තියෙන දේවල්. හරිද? අපි unnecessary විදිහට පාවිච්චි කරලා තියෙන දේවල් අපි අයින් කරලා දානවා. උදාහරණයක් විදිහට මම මේක මෙහෙම ලියනවා. The report which was released recently. Right? The report which was released recently. අපිට ඔක ලියන්න පුළුවන් කොට ක්‍රමයක් කියනවා නේද? Recently released report. Right? The recently released report. Right? Recently released report. ඔන්න ලියන්න පුළුවන්. ඔය ක්‍රමයේ තියාගෙන අපි කරන්නේ which කියන එක දාලා තවත් වාක්‍ය දික් කරනවා. වාක්‍ය තවත් ටිකක් දික් වුණාට පස්සේ ඔයාට තේරෙන්නේ නැහැ ඔයා මොකද්ද ලියන්නේ. හරිද? ඔයාට තේරෙන්නේ නැහැ ඔයා මොකද්ද ගහන්න ටාගට් එක කියන එක ඔයාට තේරෙන්නේ නැහැ. ඔයා ටාගට් එක ගහන්න තේරෙන්නේ නැතිකොට හරිද? ඔයාට මොකද්ද වෙන්නේ? ඔයාගේ වචන ටික ඇදිලා ගිහිල්ලා වචන වැඩි වෙලා. වචන වැඩි වෙච්ච නිසා ඔයාගේ ආන්සර් එක අපහැදිලි වෙනවා. හරිද? ඔයාගේ ආන්සර් එක අපහැදිලි වෙනවා. ආන්සර් එක අපහැදිලි වුණාම මොකද වෙන්නේ? ඔයාට ලකුණු නැති වෙනවා. ඔන්න මතක තියාගන්න ඕන දේ. හරිද? ඔන්න ඕක මතක තියාගන්න. මොකද ඕක තමයි සොරිම අපිට සොරිම වෙන තැන. right? අපිට සොරිම වෙන තැන. හරිද? ඒ නිසා ඔළුව ඕක තියාගෙන යන්න. හරිද? ඊළඟ එක තමයි avoid අපි unnecessary linkers. හරිද? avoid unnecessary linkers. අපි linkers හරිද? අපි වචන ඔය දීපු එකත් ඒ necessary linkers unnecessary linkers ගන්නටම ගන්න පුළුවන් එකක්. ඒ නිසා මම ඔතනින් එකක් step back එළියට එන්නම්. මෙන්න මේ විදිහට මම මෙහෙම වාක්‍යයක් දෙන්න. මෙන්න මගේ වාක්‍යය. මේ කතා කරන්නේ අපි avoid using unnecessary explanation කියන. හරිද? මෙන්න බලන්නකෝ. It is the governor who signs or votes the bills. The governor it is the governor who signs or votes the bill. ඒ අප්පා මෙච්චර දිග වාක්‍යයක් අපි ලියන්නේ. අපිට මේක ලියන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. The governor හරිද? හොඳ වචනයක්. performance කියන එක ඉස්සරහට ගනිද්දී ඇයි performing. right. performance කියන එක ඉස්සරහට ගනිද්දී performing උනේ අපි ඒක දීලා තියෙන්නේ describing adjective එකක් විදිහට. අපි adjective එකක් අර compound adjective එකක් ගන්නට අරගෙන describe කරන්න ගිහිල්ලා තියෙනවා. එතකොට දෙවැනි adjective එක හරහා තමයි අපි department කියන noun එක අපි describe කරන්නේ. ඒ වගේම
performance කියන එකේ verb form එකක් තියෙනවා. ඒ verb form එක අපිට පාවිච්චි කරන්න වෙනවා මෙතෙන්ට. අන්න ඒ නිසා තමයි අපි ඒක එතෙන්ට performing කියන එක දාන්නේ. මෙතෙන්ට මම එන්නම්. The governor signs bills or votes signs or votes the bill. ඔන්න ඔය විදිහට හැදෙනවා. ඔන්න හැදෙන විදිහ. ඔච්චර කෙටි වාක්‍යයක් තියාගෙන අපි ඕක ටිකට ලියන්න. හරිද? මේකේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගන්නකො ගන්න ඕන කට්ටිය ඉක්මනට ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගන්න මේ. මේකේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගන්න ඕනි අය ඉක්මනට ගන්න. රයිට් ගන්න නැති කියලා මම හිතනවා. මම අයින් කරන්නද මේ ටික? right මම මේ ටික මෙතනින් අයින් කරන්නම් දැන්. මොකද මට මේක ඕන වෙනවා ආයි. ඕකේ. ඊළඟ එක තමයි අපි යන්නේ ඊළඟ එක අපි යන්නේ දෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ එකක්. avoid overusing noun forms and verbs. හරිද? noun forms නුයි verbs නුයි අපි overuse කරනවා. හරිද? අපි overuse කරනවා. right? ඔන්න over. හරිද? ඔන්න over කරන්න යන්න එපා. හරිද? මේ බලන්නකෝ මේ දීලා තියෙන මම දෙන්න යන උදාහරණේ මෙන්න මේ වගේ එක අපි මෙන්න මේ වගේ එකක් දෙනවා මෙන්න මෙහෙම. මේ බලන්න. The functions the function of this department the function of department department is collection of accounts. ඔන්න තියෙන වාක්‍යය. හරිද? හරිද? ඔන්න වාක්‍යයක් තියෙනවා. අපි ඕක අපි මෙන්න මෙහෙම සරල කරන්න පුළුවන්. The function of the නැත්තම් අපි මෙහෙම කෙලින්ම ලියමුකෝ ඕක. තවත් this department collects collects accounts. ඔන්න සරලයි. ඔන්න ඔය වගේ right ඔන්න ඔය වගේ සරල දේවල් වල ඔන්න ඔය වගේ සරල දේවල් සරල කරනවා. මොකද්ද මේකතර වරද්ද වෙලාද?
මොකද්ද වරද වෙලා තියෙන්නේ? අපි වැඩිපුර වචන පාවිච්චි කරනවා. හරිද? ඒ නිසා මතක තියාගන්න. හරිද? මතක තියාගන්න හොඳට මේ වගේ වාක්‍ය වලට යන්න එපා. හරිද? මතක තියාගෙන ඉන්නවා. හරි. ඊළඟට තියෙන්නේ මම මේ උදාහරණ දෙන්නේ. ඔයාලට උදාහරණ දෙන්නේ. remove unwanted infinitives. වැඩකට නැති infinitives භාවිතා කිරීම අපි නතර කරන්න. right? වැඩකට නැති infinitives පාවිච්චි. මේ බලන්නකෝ මේ වාක්‍ය. The duty of the clerk is to check all the incoming mails and to record it. record it. ඔන්න තියෙනවා වාක්‍ය. අපිට කොට කරන්න පුළුවන් නේ මෙහෙම. The clerk needs to check and record all the incoming mails. Right? Incoming mails. ඔන්න දුන්නා මේ. ඔන්න දුන්නා තනිකරම කොට කරනවා. හරිද? කොට කිරීමක් කරලා. ඔන්න ඕක තමයි අපි මතකතුව කරන්න ඕනේ. හරිද? ඔන්න ඕක තමයි මතකතුව කරන්න ඕනේ. right? ඔතනින් එහාට අපිට හම්බ වෙන්නේ බේසික් concept ටික. හරිද? අපි රචනයක් ලියන්න යනකොට තියෙන්න ඕන basic concepts ටික. හරිද? මම දැන් ඉන්නේ රචනයක් ලියන්න කලින් අපි මතක තියාගන්න ඕන බේසික්ම concepts ටික පිළිබඳව කතා කරන්න. මොකද මේක තමයි අපිට අවශ්‍යම කරන දේ. හරිද? අපි මොන දේ කරන්නත් කලින් මේ මෙච්චර වෙලා දුන්නේ අර අපි රචනයක් ලියද්දි කරගන්න ඕන දේවල් ටික අපි මොන දේ කරන්නත් කලින් අපේ පළවෙනි එක තමයි අපි outline එකක් කරන්න. රචනය outline කරන්න ඕන. දෙක අපි intro එකක් ලියන්න. හරිද? intro එකේ thesis එකක් හොඳ thesis එකක් තියෙන්න. හරිද? body paragraph එකක්. හරිද? body para එකක් හොඳට forward යන විදිහට සැලසුම් කරන්න ඕන. හරිද? ඊට පස්සේ තමයි අපි ලියනවා conclusion එක. හරිද? අපි බලමු මේ outline කියන්නේ මොකක්ද? අපි ඉස්සෙල්ලාම බලන්න ඕන outline කරනවා. මොකද අපි outline කරගත්තේ නැති වුණොත් රචනයක් outline කරගන්න නැතුව ලියන්න ගියොත් මේ රචනය අසාර්ථක රචනයක්. හරිද? outline කරගන්න එකේ වාසිය තියෙන්නේ ඔයාලා දන්නව මොනවද ඔයාලා ලියන්නේ. හරිද? outline කරන එකේ වාසිය ඔන්න ඕක. ඒ නිසා රචනය ලියන්න කලින් අනිවාර්යයෙන්ම රචනයේ outline එකක් ගන්න. outline එකක් කියන්නේ ඔයාලා මොන වගේ දේවල්ද මෙතනට ලියන්න ඕන. මෙන්න මේක පිළිබඳ අවධානය. හරිද? ඒ outline එකෙන් තමයි ඔයාලට ගොඩක් වැඩ කටයුත්තක් කරලා දෙන්නේ. වීඩියෝ එකක් play වෙවි. බලන්න මේ වීඩියෝ එක outlining of the essay. Okay, so now let's move into the next lecture. And this next lecture is about outlining essays.
This is something that's truly, truly very, very important. In fact, I believe that it is the secret to doing a very good timed essay. A lot of students understand, well, somewhat understand what an outline is, but I'm going to break it down for you in a way that fits with doing a timed essay, okay? Which is what you need to do well on your exam. So let's have a look at outlining. So, what is outlining? Now, some people are going to say things like, well, it's brainstorming and mind mapping, and really, brainstorming and mind mapping is more disorganized. Outlining is very, very specific and is something you can do very quickly. And it's a secret to doing a really, really, really good exam. It truly is. So, an outline in general is a plan of what you're going to write, right? It's similar to building a house. Before you build a house, you have a plan of what you're going to do. An outline is the same way. It allows for you to organize the controlling ideas or main points that you're going to talk about. It helps to make sure that your paragraphs are in the proper order and also make sense in regards to the question. Outlining allows for you to have very, very well developed paragraphs and very well developed ideas. Those are the things that lead to great scores. Also, big, big benefit from outlining is it allows for you to not get stuck. I can't tell you how many times I've seen a writer and they're writing for a timed exam and they get stuck for 10 minutes on introduction because they're constantly writing and erasing, writing and erasing. Or they get stuck really in their body paragraphs and they're writing and erasing, writing and erasing, writing and erasing. And that's just a recipe for not really doing a good job. So, a few more benefits of outlining. Like I said earlier, it makes you organized. It keeps you focused. It keeps you inside the question. Also, outlining allows for you to make sure that you are addressing the thesis statement. That's what the entire essay is. The entire essay is all about you addressing the thesis statement. If you're not addressing the thesis statement, then you're not answering the essay question. Also, outlining helps save time for writers. You can write very, very quickly when you have a strong outline. The reason why is that you're not thinking. You're not thinking while you're writing. You already know exactly what you want to be able to say, and that makes you write much, much faster. Outlining allows you to have direction, foundation. It is truly, truly, truly a key to doing well on a timed exam. So, how to outline is basically 3 steps. Answer the question, think of 2 controlling ideas, and then think of 2 details for each controlling idea. Okay? 3 steps. Answer the question or make a choice. Think of 2 controlling ideas, think of 2 details for each controlling idea. This is our template for outlining. You would do this on paper, right? Answer the question, reason 1, reason 2, or topic 1 and topic 2. Okay, that's the template. So let's take a look at how to outline. Let's look at some very specific questions so I can show you the most effective way to outline for a timed exam. All right, so there are 3 basic question types. Choose a side, describe or explain, and also view both sides. Now, there are different types of questions that fall under each one, but those are the 3 basic ones. Choose a side, describe or explain, view both sides. So let's have a look at each. First, choose a side.
Okay, so let's get into this idea of right මෙයා අපිට කියනවා outline එකක් ගහන්න කියලා නේද අපිට මෙයා කියනවා outline එකක් ගහන්න කියලා මොකද්ද මේ outline කියන concept එකේ අපි කියන්නේ outline එකේ කියන්නේ අපි පුළුවන් තරම් අපි ලියන්න අපි jot down කරගන්න ඕන අපිට වැදගත් වෙන දේවල් හරිද ඒ කියන්නේ අපි ඉස්සෙල්ලා controlling idea එකක් ලියන right අපි controlling idea එකක් දෙනවා controlling idea එකක් දීලා ඒ controlling idea එක මොකද්ද කරන්නේ අපි ඒ controlling idea එක තවදුරටත් හරිද support කරන්න පුළුවන් details ගන්න හරිද අපි ඒ controlling idea එකට support කරන්න පුළුවන් details ගන්න පුළුවන් තරම් හරිද ඒවා හිතන්න ඒ හිතන ගමන් පොඩ්ඩක් කල්පනා කරන්න ඒ දීපුවා ගැළපෙනවද right ඒකවා ගැළපෙනවද ඒ තැන් වලට નિયમિત පරිදි ගැළපෙනවද අන්න ඒක ඉස්සෙල්ලා බලන්න ඒක ඉස්සෙල්ලා බැලුවොත් ඔයාලට මේ දේ කරගන්න හරිද මූලික වශයෙන්ම අපි මාත්‍රිකාවක් ගත්තට පස්සේ අපි මේ මාත්‍රිකාව මොකද කරන්න ඕන ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕනේ මේ මාත්‍රිකාව අපි එක පැත්තක් තෝරගන්න ඕනේ අපි ලියන්නේ කොයි පැත්තටද කියන එක අපි හිතන්න ඕනේ හරිද අපි ඒක ගන්න පැත්ත මෙන්න මේක තමයි අපි කියන්නේ choose a side කියන choosing a side. That's the first kind of question we're going to look at is choosing a side. Now, when we talk about choosing a side, we're essentially saying that the question is going to ask you to not be in the middle, to not take the middle ground, right? You have to pick A or B, you know, one or two. Pick a side, choose a side. And so when we're talking about choosing a side, we are talking about the agree or disagree question, or we're talking about the to what extent do you agree or disagree question, or it could be even what's called a preference question. So let's take a look at these different types of questions, and then you can maybe get a better idea of how to manage this kind of question. So again, all we're looking at right here is the idea of outlining. And previously, in the previous lecture, I've already talked about the importance and the benefit of outlining and why you should outline, because it's one of the biggest benefits to anybody that's doing a timed test. Okay, so let's take a look at an agree or disagree question. And the question says, full-time university students spend most of the time studying. They should be doing other activities too. Do you agree or disagree? Now, with this kind of question, it strictly says, do you agree or disagree? So that means you cannot argue both sides. You can't say, I agree and I disagree, right? Because look at the word. It says what? Or. Agree or disagree. So when you do an outline, you're looking at the outline. The first thing you have to do is pick a side. So I said that I disagree. I disagree that they should be doing other activities also. And then, as I stated earlier, when you're doing an outline, you want to get your controlling ideas, and you want to get one or two supporting details to support that controlling idea. Now, in this one, I have two supporting details for the first one, high GPA requires effort, and I have one detail for the second one, better opportunity and job offers. Now, it's possible to have just one detail if you're going to truly expand and explain that detail. And I'm sure all of you know that graders love when you're able to really expand and explain yourself. What you're not supposed to do, and where a lot of students make a mistake, is they write and they just give a list of details. හරි මෙන්න දිනවා අපි ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕනේ හරිද දැන් අපි ඉස්සෙල්ලාම මෙන්න මේ විදියට ඔයාලට හම්බෙන මාතෘකාව මොකක් වුණත් මෙන්න මේ විදියට මේ මාතෘකාවට අපි ලියන්න ඕන මොනවද කියන එක ඉස්සෙල්ලා ගලක් මේ අයින් කරගන්න හරිද ඒවා පිළිබඳව හිතන්න ඒවා පිළිබඳව හිතලා ඇයි එහෙම වෙන්නේ කියන එක චුට්ටක් බලන්න එහෙම වෙන්නේ ඇයි එහෙම කරන්නේ මොකද කියන එක දිහා බලන්න ඔතනින් ඔයාට වැඩිපුර කරුණු හම්බ වෙන පැත්ත මොකද්ද අන්න ඔයා ඒ පැත්ත ගන්න හරිද ඒක ඔයා ගන්න ඒ පැත්ත හැබැයි ඒක දෙයක් ඔයාගේ අහන් ඉන්න කෙනාට ඒක බලපෑම් කරන්න මේව කරන්න එපා
හරි මම මේක තමයි කියන්නේ ඒ නිසා ඔයත් මේක පිළිගන්න ඕන මම මේක තමයි කියන්නේ ඒ නිසා ඔයත් මේක පිළිගන්න ඕන කියන කතාව නම් එතෙන්දි කියන්න ලෑස්ති වෙන්න එපා right ඒක කිව්වොත් ඔයාලටම තමයි අවාසි වෙන්නේ ඒ නිසා එක පැත්තක් තෝරගෙන වැඩේ කරන්න බලපෑම් කරන්න හරිද බලපෑම් නොකර යන එක ඔයාලගේ ඇඟට ගුණයි ගොඩක් හරිද එහෙම බලපෑමක් නොකර ඔයාලා යනවා කියන්නේ ඔයාලා හරි පැත්තකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ හරිද මේ දේ කරාට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙහෙම දෙයක් හරිද ඔයාලා මේ දේ කරාට පස්සේ ඔයාලා අනිවාර්යෙන් දැනගෙන ඉන්න ඕන මොනවද අපි අපෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ රීඩර් අපේ ග්‍රේඩර් අපිව ග්‍රේඩ් කරන කෙනා අපෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මොනවද ඔන්න ඕක අපි දැනගෙන හරිද පළවෙනි එක තමයි focus and purpose හරිද focus and purpose ඔයාගේ රචනයේ focus එක මොකක්ද ඔයාගේ රචනයේ focus එක මොකද්ද ඔයාගේ රචනයේ purpose එක මොකද්ද කියන එක ඔයා ඉස්සරහට දෙන්න ඒ කියන්නේ ඔයා රචනයට දීලා තියෙන මාතෘකාව focus කරලා target කරලා කතා කරලා තියෙන්න ඕන ඒ වගේම purpose එක විදියට ඔයාට දෙන්න වෙනවා ඒ රචනා මාතෘකාව හරියට හරියට ඉස්සරහට තොරතුරුත් එක්ක හරිද ඊළඟ එක තමයි organization හරිද organization එක අනිවාර්යෙන් තියෙනවා organization එක logical format එක යන organization එකක් තියෙන්න ඕන ඒ වගේම තමයි organization එක logical format එක තියාගෙන දුවන්න නම් හොඳම system එක වෙන්නේ ඔයාලා පුළුවන් තරම් thesis statement එක cover up කරන්න හරිද ඒක ඔළුවේ තියාගන්න ඊළඟ එක වෙන්නේ development and support you need to develop your argument and you need to support it you need to develop it and support it හරිද ඔයා develop කරන්නත් ඕන support එකක් දෙන්න හතරවෙනි එක ඔයාට සිද්ධ වෙනවා sentence construction sentence constructions ගැන කතා කරනකොට variety of sentence patterns හරිද variety of sentence patterns ඔයා පාවිච්චි කරන්න ඕන ඒක මතක තියාගන්න sentence patterns ටික මම දීලා ඇති ඒ sentence patterns මාරුවට පාවිච්චි කරන්න හරිද grammar වලදී අනිවාර්යයෙන්ම tenses හරි tenses ටික යන්න ඒකෙන් තමයි ඔයාලට වාසියක් එන්නේ ඊට පස්සේ vocabulary කියන එකේදී අනිවාර්යයෙන්ම synonyms භාවිතා කරන්න paraphrasing කරන්න මෙයා අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න subject related vocab subject related vocab එක අනිවාර්යයෙන්ම present කරන්න ඒ වගේම මතක තියාගන්න academic හරිද academic level words ඕක ඔළුවේ තියාගන්න හරිද ඒකත් ඔළුවේ තියාගන්න මොකද ඔය දෙක තමයි අනිවාර්යයෙන්ම ඕගොල්ලෝගේ බලන්න හරිද මම ඔයාලට මේක ලියන්න අවශ්‍ය කරන ඒ කියන්නේ before you are writing a rule before you are writing a essay අපි මතක තියාගන්න ඕන rules ටිකක් තියෙනවා මම ඒ rules ටික දීලා අතට නවත්තන්නම් ඒ rules ටික මම හෙට explain කරලා දෙන්නම් මුලින්ම ඒ හැම එකම ඔයාලා ඒ rules ටික පිළිබඳව දැනුවත් වීමක් එක්ක ඉන්න පළවෙනි එක තමයි no no abbreviations as well as contraction contractions ඕවා අපිට භාවිතා කරන්න බෑ හරිද ඕවා ලියන්න එපා ඕවා ලියුවා කියන්නේ
ඔයාලා ඉවරයි. හරිද? ඊළඟ එක අපි මතක තියාගන්න ඕන ඊළඟ එක තමයි need to use person narration style. රචනය ලියනකොට third person narration style එක පාවිච්චි කරන්න. first person narration වලින් ලියන්න එපා. ඒ වගේම thesis ලියනකොට this essay shows කියලා ලියන්නත් එපා. හරිද? ඒ නිසා ඒවා අයින් කරන්න. හරිද? be sure to use transitions between points. Points අතරේ transition sentences භාවිත කරන්න. Transitions පාවිච්චි කරන්න, වාක්‍ය transit කරන්න පාවිච්චි කරන්න යන්න. මේවා මම එකින් එකට අපි කතා කරමු. හරිද? Repetition. Repetition. No. You cannot. Repetition. No, you cannot. All right. ඊට පස්සේ imperatives. Imperatives can order form. No, you cannot. Right? Next one is emotional language. No, you can't. හරිද? ඊට පස්සේ personal point of view. No. ඒකටත් no. මේවා පාවිච්චි කරන්න එපා. මේ no මේවා කොහෙත්ම use කරන්න එපා ඔයාලගේ රචනාවල. over generalization. No. Right? Give live examples. Live examples where you do. හරිද? personal examples no. Right? ඊට පස්සේ no. colloquial language. colloquial language එක පාවිච්චි කරන්න බෑ. වැරදි පාවිච්චි කරොත්. හරිද? ඔන්න තියෙනවා අපි කරන්න ඕන දේවල් ටික. මේක තව සෙට් එකක් තියෙනවා අපි ඒකත් කතා කරමු. අද මෙතෙන්ට එනකන් ඔයාලට තේරුණාද මොකද්ද මෙතන සිද්ධ වෙන්නේ කියලා? මොකද්ද මේ කරේ කියන එක තේරුණාද? right? ඔන්න ඕක තමයි අද මේන් ටාගට් එක උනේ. මේන් ටාගට් එක ඉවරයි. අපි දැන් කරන්නේ මෙතන ඉඳලා මේවා අපි ලියනවා අපේ මොනවලද? අපේ රචනාවලට අපි මේවා පාවිච්චි කරනවා. මේ රචනාවලද පාවිච්චි කරද්දී අපි මේ දේවල් ප්‍රැක්ටිකලි යොදා ගන්න ඕන. මේ ප්‍රැක්ටිකලි යොදා ගන්නදී හෙට වීඩියෝස් එක්ක මම පෙන්නන්නම්. එහෙනම් මම ආදර ගිහිල්ලා එන්නම්. ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් මගේ නම්බර්ස් තියෙනවා. ඔයාලා ගාව හැමෝම ගාව ආයි නම්බර්ස් ටික මතක් කරන්නම්. මෙන්න නම්බර්ස් ටික. ඕකේ එකක්. ඔය මේන් නම්බර් එක
667 මෙන්න ඊළඟ නම්බර එක 261 ඔන්න ඕන නම්බර එකකට මට කතා කරන්න මම පුළුවන් හැම උදව්වම කරන්නම් එහෙනම් මම අදට ගිහිල්ලා එන්නම් ඔයාලට හෙට ආයි හම්බෙමු අපි හෙට මේකේ ඉතුරු ටිකත් අපි යන් රචනා